Okay. Okay. Sound check. Kama unanipata vizuri uniambie. So hello everyone, welcome back again to another episode of today's discussion. And as usual, it is going to be super late. So before we proceed, kindly make sure that my sound is clear. Kama unanipata vizuri, comment down below, let me know that you're getting me, and let me know where you're watching me from. What has been your day? It is weekend. What are your gigs out for today? So karibuni sana for those ones who have joined. I really appreciate that. And make sure that you have subscribed on YouTube, that you have followed us on Facebook, and that you're commenting down there that my voice is clear. So let me know where you're watching me from. Kindly make sure that you have commented and let me know where you're watching me from. So from the topic of today, meona kwamba we're going to have a very hot discussion. We're going to see or to discuss about contraceptives. Is it good to use contraceptives as a method of birth control? Ni vizuri tutumie mbinu za kupanga uzazi kama njia moja ya kupunguza kujifungua watoto wengi. I don't know how to put that, but is it good to use contraceptives? So sijui, if you're watching me, kindly I request that you comment and tell me where you're watching me from, and let me know if you're getting me. Kama sauti yangu iko sawa, nitashukuru sana kama uta comment hapo chini. I know wengi wenu are asking, oh, where is this girl alone? Sitaki kuenda hapo kwa sababu majibu yanakuja na najua mtauliza. So venye tunaendelea kungoja wengine wakijoin, mniambie mko wapi, na tunaenda kufanya some few shoutouts to the first few people that are going to join, and kindly as usual comment uniambie uko wapi. So I'm seeing some comments right over here na naenda kusoma. So some shoutouts to Naomi Ogamba, anasema kwamba from Lebanon, loud and clear. Thank you Naomi. How is Lebanon? Siku imekwaje? What are your plans for today? Unajua ni weekendi. I don't know what you have planned for today, for the weekend. Do you have anything that has been planned, ama utakuwa una chill kwa nyumba kama mimi? Alafu tuko na Kenyoru Kombo, sauti iko chonjo sana supu. Asante sana Kenyoru, na kuona na kucheki sana, nashukuru. Alafu kuna Matthew Matundura anasema kwamba watching and getting you clear from Arlington, Texas. How is Texas? Kuna baridi, na najua kwamba saa hii you are on winter, and how is the weather over there? Kuna baridi sana ama? Haya, tuko na Kenya anasema kwamba niko Kiamwasi. Okay, anasema kwamba ako tuned in from Kiamwasi. So venye tunaendelea kungoja wengine wa join, I want us to have a view discussion, na before tuende kwa discussion, I want us to have a question ile ya kufikiria. Ni kama kuchangamsha ubongo. So kwa wale wenye wamejoin, nashukuru sana. I want us to write on the comment section some of the contraceptives ambazo tunajua. Nataka the discussion ikuwe as interactive as possible, and kindly comment down below ni which of the contraceptives that you know, ama kama hujatumia zenye umesikia maybe one of your friends, relatives, a family member amekuwa akitumia. So I love to read your comments on the comment section on some of the contraceptives that you know. Na naona Naomi anasema kwamba I do see happy preparation Sabbath to all saints Lebanon iko poa, ni mvua na faraya tu. Okay, anasema kwamba anawishia all those who are watching happy Sabbath, and I really appreciate. Thank you, happy Sabbath too. And sema kwamba kuna mvua
Huku kumenyesha, by the way, huku kumenyesha sana leo mvua imeamua kunyesha, lakini tunashukuru Mungu that everything is okay. So alafu tuko na Elizabeth Oigoro anasema kwamba tuko pamoja pia mama, and kindly comment down below venye nimesema, unaniambia kwamba ni which of the contraceptives zenye wewe unajua, labda mwenzako ametumia, ni nani ametumia, like contraceptives gani umesikia watu wakisema. Mimi najua kuna morning after pills, so usitaje yangu kwa sababu nimekutangulia. So nataka ucomment down below uniambie what are some of the contraceptives that you know. And then tuko na someone here has joined, anasema kwamba anaitwa Lewis Onchweri, anasema kwamba watching you live from Australia, Sydney. Salimia fans wote kutoka Ugembo Town. So fans wote wa Ugembo, Sydney Onchweri amewasalimia sana, na tunashukuru sana kwamba umetenga wakati wako wa kutujoin kutoka Sydney, Australia. Weather iko aje hapo? How is the weather? How is life over there? Kama iko pamoja ni sawa sana. Nangoja watu mcomment hapa mniambie ni contraceptives gani nyinyi mnajua, tukiendelea kungoja watu wa join, kwa sababu naona people are really joining. And today I'm not here with my host ambaye mnamjua, mwenye kelele sana. Ndio maana the studio is cool, juu mnajua kiko hapa lazima kukuwe na kelele. So studio imetulia sana leo kwa sababu hayuko, amekuwa na shughuli, lakini kama majali watarudi mapema nitamuita awasalimie, lakini kwa sasa tuko pamoja mimi na nyinyi, hivyo tuko pamoja. So kindly comment, sijui mnajua gani. Mimi nimesema kuna some of the contraceptives ambayo nimesema kuna morning after pills, na the discussion venye nimesema it is going to be super lit, nenda kukua fire. Nataka tuelimishane siku ya leo, na kama unajua some of the contraceptives naomba mcomment. I want the discussion ikue interactive, sitaki ile ni mtu mmoja anasema, kwa sababu tuko hapa kujifunza. Ndio maana nasema kwamba lazima tukue interactive, we comment, and then in a short while after tume have the basic knowledge of contraceptives, I'm going to invite you over tuongelee about contraceptives, the advantages, the disadvantages. Wengine wetu mtaweza kutupia testimonies venye umetumia contraceptives, kama imekusaidia ama pengine haijakusaidia, ama imeleta madhara gani kwa mwili yako, ama imekuwa affect vipi, kwa sababu hakuna kitu ambacho wanaweza sema kwamba ni kizuri ambacho hakina usaidia ubaya. So hata kama yes, the government watu wanairecommend sana, najua kuna the negative part of it. Ndio maana nasema kwamba tunataka tuichambue the conversation a bit per bit, so that tuelimishane, tujue ukweli wa mambo iko wapi. Kama kuna venye labda wengine hapa wanafanya vibaya, na kuna wale ambao wako na wanajua venye ya kutumia, so that mtuelimishe na tujue njia nzuri ya kutumia the contraceptives. Alafu sasa naomba venye nilikuwa nimesema kwamba you comment some of the contraceptives ambazo unajua na zenye labda umetumia ama unajua mtu ambaye ametumia. Naona Naomi anasema kwamba we have oral contraceptives, IUD, the contraceptive injection, we have the condoms, we have the contraceptive ring. Wow, thank you very much Naomi. Naona ni kama anajua zote anajua zote. Pia anasema IUD ni intrauterine device, so hii inamaanisha kwamba ni a device that inaekwa kwa uterine, sijui ni uterine wall. Hapo mtatueleza vizuri, kwa sababu tunakuja to you in a short while. Alafu Lewis Onchweri anasema kwamba Sydney iko sawa but so dry. It is now saa 8 ya mchana here in Australia. Najua ndio mingi sana but you're still surviving. We thank God Sydney
We thank God for your lives. We really appreciate that amewapea another chance to see another day, na tunamshukuru sana. So anasema kwamba huko ni jua kali na ni saa 8 mchana. Sasa unajua kwamba sisi tuko mbele yenu. Ni siku gani hapo? Kwa sababu hapa ni Ijumaa. Hapo ni Ijumaa saa 8. Okay, Aaron Tommy anasema kwamba anatuwatch watching from Laikipia University main campus Nyahururu. How is Laikipia, masomo ikoaje? Semester imefika vipi? Mmemaliza ama ndio mnaanza? Shughuli za shule zikoaje? Zinakupelekaje huko? Unajua contraceptives gani Anthony Tommy, yani Aaron? Unajua contraceptives gani? Unajua kwamba campus hapo ndio maneno yanafanyika. Hebu comment. Do you agree with me that in campus hapo ndio maneno mengi yanafanyika? Hapo ndio contraceptives zinatumika, kwa sababu watu wengi wanabelieve kwamba campus girls and campus boys ni watu wa kupenda maneno ya ngono sana. So sijui kama hapo mnatumia contraceptives na shule imeshughulikia vipi maneno ya contraceptives, na naomba utaje zile ambazo umeona zikitumika hapo sana. Haya, tuko na Hesbon Kaunda anasema kwamba leo sitakuuliza ile maswali ya jana. Hesbon, uliza, nipo hapa kujibu na kujibu kabisa. Lakini nashukuru sana kwa kutune in, tunashukuru kabisa. Haya, tuko na Lewis Onchera anasema kwamba ni Friday evening hours. Okay, so meaning Kenya tuko mbele kidogo with some few hours, because right over here it is 10:22 p.m. Yes, it is 10:22 p.m. Haya, sijui mmeniambiaje apart from Naomi Ogamba. Kuna mtu mwingine labda anajua some of the contraceptives? Asanteni kwa kujoin. Alafu kama hujafollow, please make sure that you follow us on our social media handles. Ya pia mimi pale YouTube @misanu, hiyo jina tu iko hapo. Utanifollow Instagram, Twitter, utaniona pale. You subscribe, you give a video a thumbs up. Hata hii you give the video a thumbs up. Hivyo ndio unaweza tu support, na tunashukuru sana. So we have Mwalimu Thomas Michira anasema kwamba listening from Nyamira County. Nyamira County, hapa Kisii County kumenyesha. Nyamira kumenyesha kweli? Ningependa kujua sana, na salimia watu hapo sana, waambie tunawapenda na tunashukuru sana kwa support yenu ya kila siku. Hesbon Kaunda anasema kwamba hizo contraceptives sometimes hazinanga utamu. Wow. Naona anataka kumwaga unga, anasema kwamba contraceptives hazina utamu. Do you agree that contraceptives hazina utamu? Haya, naona Mwalimu Thomas anasema kwamba ndo kuingia kwa how after a busy day. I'm so sorry for the busy day, Thomas Michira. And amesema one of the contraceptives ni P2 in full, I really don't know. Ni Postina 2, yeah, something of that sort. Ni Postina 2. Bonves Maina anasema kwamba hello. Anasema wanaweza tumikia Pilton wakiwa Boniface, P2 ni ya kufanya nini? Boniface, P2 si P2 kwanza. Amesema Pilton ni ya kulala ama ni? Wow. I'm loving it. And then Calvin Mosana sema yes, it is good. Karibu sana Calvin, thank you for joining. I really appreciate that. Make sure that you follow us and then you give a video a thumbs up. Lewis Onchweri anasema kwamba mjadala ya leo ni gani? Sure, because I'm not getting clearly. Mjadala ya leo tunaongelea kuhusu contraceptives. Tulikuwa tunasema ni vizuri kutumia contraceptives as a method of birth control, ama watu tuache kuzitumia, kwa sababu despite kutumia contraceptives kuna the positive and the negative impacts zinakuja nazo, labda kwa mwili wa mwenye anazitumia ama kwa the next generation, kwa sababu sometimes you can find out that mtu anatumia contraceptives alafu labda amejifungua mtoto ambaye ni kilema,
sometimes wanakuwa na hizo beliefs kwamba contraceptives inafanya mtu hadi inaweza affect mtoto ambaye unazaa. So ndio nikasema kwamba you comment kwa comment section mniandikie some of the contraceptives mnajua. Wamesema kuna condoms, kuna P2, kuna morning pills, wakasema kuna IUDs, wamesema mingi hapo. So ndio maana tulikuwa tunaanza hivi tukijua contraceptives ni gani kabla ya kuingia kwa mjadala. Alafu nilikuwa naomba tu mjadala ikuwe interactive, ndio maana nataka pia nyinyi mchangamke comment section mkiniambia maoni yenu kulingana na huu mjadala. Sijui kama tuko pamoja Lewis ama bado haujaelewa. Sorry. Haya. Naomi anasema kwamba Pilton inaongeza usingizi. Huyu alikuwa ameuliza kama P2 inaweza tumika. P2 pia mimi najua. Pilton ni ya kuongeza usingizi, si ya kutumika wakati wa kucheza game. Tuko pamoja. Urban TV anasema kwamba watu wa Ugembo tumesalimika sana. Haya, wamesalimika. Yule mwenye alikuwa anasalimia watu wa Ugembo wamesalimika. Tunashukuru sana watu wa Ugembo kwa kutune in. We really appreciate. Haya, Urban anasema kwamba kutumia Coca-Cola. Coca-Cola inasaidia, sijawahi sikia hiyo. So no, I'm learning. Sijui kwamba Coca-Cola inasaidia aje. Haya, so after kumalizana na the introduction, ningeomba sana muniambie kama mtu anaweza pata pregnancy. Can one get pregnant after kutumia contraceptives? Akina Naomi, have you ama umeisikia mtu ambaye ameitumia contraceptives alafu akapata mimba? Kuna uwezekano wa mtu kutumia contraceptives alafu apate mimba? Sijui unajuaje hiyo maneno. Naomi anasema kwamba pia we have diaphragm. Okay, diaphragm huwa naisikia but I really don't know much about that, lakini yes, kuna diaphragm. Okay, alafu mwalimu Thomas anasema kwamba yeah, it assists for sure. We thank God. Haya, kuna Mora Nancy anasema loud and clear from Nairobi. I'm also a medic. I won't mind being invited in your health show. I'll really appreciate, and I'm looking forward to meet you Naomi, because we really need these kwa sababu health is wealth. Unajua hivyo sasa. And then mwalimu Thomas anasema kwamba yeah, at times these contraceptives fails. Anasema kwamba sometimes the contraceptives zinaweza fail, so it is not 100% sure. For example, if you're using a condom, inaweza fika mahali pasuke. So and if the other partner aja realize kwamba imepasuka, inaweza kufanya mtu akuwe na mimba. So sijui kama kuna mtu ameitumia hizi contraceptives alafu then after a while upate you are pregnant. I'm very sure that you'll be very shocked. Labda ni mimba ambayo haukuwa unatarajia. Inaweza affect vibaya sana, but at the end of the day you have to accept the results. Okay. Naomi Ogamba anasema kwamba yes, you can have a ball after using it. So pia Naomi anakubaliana kwamba sometimes you can get pregnant baada ya kuzitumia. So it means that haziko 100% effective. Hata kama yes tunakubali haziko effective. Though kuna zile za long term, kuna za short term. Haya, Dinox Nyabuto anasema kwamba karibu sana baba, feel at home, utusaidie gaki. Yes, asante sana Dinox, nashukuru sana for the warm welcome. Nashukuru sana. By the way, sijasikia mtu akiongelelea male contraceptives. Does it mean that we only have female contraceptives? Naomi, Mora, Nancy, Mora,
Does it mean we don't have male contraceptives? Nataka wanaume na mcomment hapo some of the male contraceptives. Labda wanaume hawajui kwamba kuna contraceptives za wanaume. Juu wanawake ndio wamekuwa sana wakitumia the contraceptives. So nataka pia mniambie some of the contraceptives za wanaume, kwa sababu apart from the condoms kuna any other contraceptives yenye labda mnajua mwanaume anaweza kuwa anatumia, so that si ati kila wakati ni mwanamke anafaa kutumia contraceptive. Alafu Naomi Ogamba anasema kwamba these contraceptives it depends to your body or blood. That is very good, kwa sababu sometimes unaweza weka the contraceptives ifike kwa mwili upate iko na effect kwa mwili yako. So before you get any type of contraceptive imewekwa kwa mwili yako, you really need to check out the blood type, the body type, kama inaendana. Kama iwezi endana itakuwa inakuwa affect. That is why sometimes unaweza pata mtu ameweka contraceptives then imekuja na effect. Labda mtu anakonda sana ama mtu ana bleed, kuna nausea, a lot of side effects, lakini bado anazitumia. So before you get any type of contraceptive, make sure that your blood type, your body type is being determined, and then ndio daktari akwambie the specific type of contraceptive that you're supposed to use. Alafu yes, Naomi anasema kwamba we have for male. Naomba mzitaje. Tiberius Otoma anasema hi from Ngong Barracks. Karibu sana from Ngong, tunashukuru sana, thank you for joining. Dinox anasema kwamba wanaume hawatuchukui mimba. Anamaanisha wanaume hatuchukui mimba. Hiyo kazi wachia wanawake bwana. Ndio maana tuseme, unajua the world is developing. Scientists pia wameweza ku identify some of the contraceptives ambazo wanaume pia wanaweza tumia, so that avoid kupata ama kupeana mimba. Okay, for male, Mora Nancy anasema kwamba for male contraceptives we have the male condoms. That is right, we have the condoms. And then Mora Nancy pia anasema kwamba there is vasectomy. I really love my viewers. Unajua nyinyi ni watu wangu wa nguvu sana, kwa sababu inaonyesha kwamba you are enlightened. Yani mnajua hii maneno hadi nashanga kwamba mbona niko hapa na mnajua kila kitu. So kuna vasectomy. Vasectomy ni ile wanaume go surgery. Yeah, the surgery huko kwa tests ya kuprevent sperms, hivyo kuendelea. But I guess mmejua pia kuna hiyo. Yeah. Weka link hapo, I explain it. Tiberius, I'll do that sahi. Usijali. Dan Bondeho Mohulu hey. As a man I can only use condom. Hizo zingine okay, ni preference ya mtu, inakuwa preference ya mtu, lakini it is good to know that there are also those contraceptives. Okay, Tiberius, I guess link inakuja in a very short while. K-Ban TV anasema to prevent sperms. Yes. The vasectomy, mtu mwanaume anafanyiwa surgery. After kufanyiwa surgery, hiyo ni ya prevent sperms from sijui specifically inafanywa wapi, but inafaa kufanywa kwa tests. Labda sperms sizikwe manufactured ama I guess sizikwe manufactured. So kama ziko manufactured, meaning you are not fertile. Na the vasectomy ukifanya hivyo, it means hautawahi pata mtoto tena. Hiyo ni ile kitu a long time decision. Ukishafanyiwa vasectomy hautawahi pata mtoto tena. So Naomi tena anatuambia hapa kwamba Naomi anasema kwamba
Another one we have dimethandrolone, hey, and Aconot. Oh my God, DMAU. This is a real medic. I think I should host you here utuelimisha, kwa sababu ni kama hii maneno unayamanya. And Aaron Tommy anasema kwamba some of these contraceptives are contraceptive implant or injection, that is very good. Contraceptive patch, male and female condoms and combined pills. Some of these contraceptives aren't good at all. It's better to plan with your partner on when to engage in horizontal activities and when not to. So anasema kwamba ni vizuri kudiscuss na mpenzi wako before you try any type of contraceptives, kwa sababu zinakuja na the effects. Haya, so Dan anasema hiyo vasectomy maybe nikifika menopause. Ukifika menopause hakuna haja ya kufanya vasectomy because maybe sperms hazitakuwa active. Vasectomy unafaa ufanye saa hii ndio usipewe wasichana wenyewe mimba. Denox anasema mwanaume ni sperms bwana. Mwanaume ni sperms. Yes, bila sperms wewe si mwanaume. Yes, so Dan anasema kwamba okay. Ni amesema kwamba labda kama amefika menopause. So I want tuweke hapa link tuone if tunapata watu watuambie the advantages and disadvantages za kutumia contraceptives on a personal or on a different level. Si lazima ikuwe ni wewe mwenyewe imekuhapenia, but ikuwe labda kuna mtu ambaye unajua ishamhapenia. So guys, I'm trying to give you the link so that you can tune in. Ndio we talk on the advantages and disadvantages of using contraceptives, and venye tunaendelea kungoja, nataka uniambie the advantages and disadvantages. So there is the link imekuja hapo. Tiberius anasema kwamba ladies zao ni mob sana. Yes, I do agree kwa sababu zilianzia na ladies, that is why the ladies have a lot of contraceptives, and then condom ama vasectomy kwa men. Tiberius Tuoma anasema kwamba condoms ama vasectomy kwa men. Yes, tushaangalia hizo. So if unataka tuongelelea about the advantages za contraceptives, nimetuma hapo link. Kindly naomba that you click on the link so that we can have a chat, and I pray that this discussion is as interactive as possible. Naomba tu you open up and then we try this one. Hey. Karibu sana. Thank you for joining us today. Welcome. Mokulu Mobema. Habari yako? Okay, sikusikii, sijui shida iko wapi. Sorry.
sauti yako, sauti yako, sauti yako. Okay. Bado sauti yako haijafika hapa. Sijui shida iko wapi. Okay. Mora Nancy, tukiendelea Mokula, hebu angalia shida iko wapi. I really don't know mali shida iko. But hebu angalia. Katwe angalia on your internet connection. Mokulu Mobema. Sijui shida iko wapi. Naona tu mdomo ina move but I'm not seeing you. Okay. Kuna sauti sana. Haya, sasa utanisikiza? Nakupata. Karibu sana. Inabidi sasa nibadilishe kwa sababu hiyo ni kama inaleta noma. Sorry? Inabidi nibadilishe kwa sababu hiyo ni kama ilikuwa inaleta noma. Yeah, sasa nakupata. Karibu sana, nimeshukuru kwa kujoin. Okay. Habari ya leo? Yangu iko sawa. Yes. So hii maneno unaiona aje? Unaweza prefer condoms, unaweza prefer contraceptives ama uwezi? Sawa, kwa sababu umejua hapa lazima tukuje tuamue pamoja. Ni ile tu wanawake wako na advantage kwa sababu yao ni nyingi, kuna aina nyingi sana wanaweza tumia. Yeah, lakini pia saa zingine kwa sababu hata mimi yenyewe hata mimi ni mwanaume. Saa zingine nakuwa na mrembo lakini mnataka at least mnajua pia ni vizuri, si vizuri tu mtu anashika tu mimba kama maybe hamkuwa mmepanga. Lazima tupange kwanza. Ndio at least tuone vile tunasongeza nchi. Lakini saa zingine kama mimi naweza sema kwa upande wangu nimewahi kuwa na like unakuwa na girlfriend, mna agree tuende tufanye hii na hii. Kama yeye alichagua hii ya 5 years, kama alikuwa anapanga after 5 years ndio apate, lakini sasa shida ilitokelezea. Kubleed ndio hiyo ili end for almost 1.5 month, almost 2 months. Ambaye saa zingine haikuwa hadi nikamwambia, na sasa kama imebidi hivyo, sasa si tuamue sasa utoe hiyo mara moja, tujaribu hata hii njia nyingine. Lakini vasectomy mimi naye nilikataa kwa kabisa, kwa sababu mimi bado ni mwanaume mdogo, nataka nione familia yangu. Sasa hiyo sidadi, hata kama nikifika 70 years bado sitaitaka. Unajua mwanaume anazaa tu, hata kama akifika age anakuwa na familia tu, si ndio? Yeah. Sasa hiyo halafu tukakuja tukaagree sasa tutumie hii condom ama tufanye nini. Tukasema hii condom pia ni nzuri, lakini yenyewe pia iko na challenges zake, kwa sababu saa zingine umejua hao wanawake pia, huyo alikuwa anasema sasa tutakuwa tunatumia, lakini saa zingine mimi sitaki, kwa sababu umejua kama iko yake haikuwa ile the regular. So saa zingine kuestimate hizo the safe days saa zingine inakuwa challenge. Unaweza dhani umeingiza na kumbe umeingiza pale penye hapo sasa atashika ball. Sasa nikasema hii withdrawal pia hiyo ni ngumu. Unajua wenye wanajaribu withdrawal, unless kwa mwanaume yule mwenye pia at least hata yeye apendi utamu ndiye atajaribu hiyo. Kwa sababu kama unapenda hiyo, unajua sasa unaenda ku withdraw ndio hiyo kitu inafikanga hiyo nini. Sasa unajaribu hivi unapata kumbe ulikuwa unajaribu utoe lakini ndio hii inaingia hapo. Sasa hiyo saa zingine si handa hiyo, ninaweza sema ni 70 chances bado utapata balls, ndio. Alafu so sana ni hii tu condom, na at least unajaribu hizo safe days, hata kama ni hizo 5 days tu. Mimi hata kama hiyo ni inakwanga hizo siku nyingi, lakini mimi sana najihesabia na 5 to 10 days ili nikuwe on a safer side. But mostly nimeona condom ndio imetusaidia kidogo. Ni ile tu saa zingine umejaa mzembo pia na complain bwana, sasa we kila siku ni hii inaniumiza mara nini. Sasa saa zingine inakuwa challenge kidogo, more especially kama hauko friendly na hizi nini. Na pia kuna ingine pia umejaa, tulienda tukaambiwa kuna hii ingine inaitwa IUCD ya coil.
kwa sababu hiyo pia si hormonal. Lakini sasa huyu mrembo pia alisikia hiyo kuingiziwa kitu hicho inakaa tu huko, inakaa tu huko, inakaa tu huko, hakuwa ameipendelea. Unajua sasa huwezi lazimisha mtu kama hiyo yenyewe hataki, at least mnajaribu njia nyingine. Sasa mimi naweza sema hiyo ndiye on my side, hiyo ndiye ile nimepitia. Sasa ni hivyo tu. Okay, asante sana. We, labda utajaribu umpeleke angaliwe ni gani inaweza mfaa kwa mwili yake, ndio labda atasaidika. Hiyo tutajaribu sasa, tujaribu tuangalie tena ni gani itafaa, kwa sababu wao ndio watatuambia sasa. Okay, thank you, asante sana kwa kushare. Kato, sijui kama have you ever experienced hii maneno ama bado, ama unayasikia ukiwa wapi? Leo umepeleka wapi the better half? Better half bwana, yani ameniwacha, ameniambia alikuwa show off, so time ya show off iliisha, ning'ang'ane na maisha yangu, na unaona alishaniharibia market, so it is very painful, lakini waja nivumilie leo tu. Karibu sana. Kwambia usiteme bigiji kwa karanga za kuonjeshwa basi. Asante sana, nashukuru. Sasa ni about the Mokogoti, kindly mute kidogo because the echo is coming from my side. About the contraceptives and you see, one thing people tend not to understand is that these things have to be tested first of all. You need to go and see a gynecologist for them to decide on which type of family planning that you're going to use, because some of them backfire, because most of these hormones are not the same. Just because a friend was successful with maybe the coil does not mean that you can be successful too. So basically, the very first thing is to discuss with your partner, because most of these women nowadays, they go and do it by themselves. They go do it and they do not inform their spouses. What is happening? So the first thing is to discuss with your spouse. And agree on going to see a gynecologist. So once you've seen a gynecologist, they will determine on which one that you can use that is best suited for you. If it is about using the contraceptives, the main contraceptives that inaitwangwa the afternight or something, the way you call them, you ladies, kama ni kutumia coil, kama ni kutumia, there are so many types of contraceptive, family planning methods that everyone can use. If it is, but vasectomy is off the market for every man, because si kila mwanaume anakubali kufanyiwa vasectomy because it is irreversible. Once you've done the vasectomy, it cannot be reversed because of the way it is done. So the family planning method should only first of all discussed. The issue of doing it alone will only bring problems. And now when you decide to get kids, utaenda kuambia this bill because there's something that happened here and there that wasn't intended. Unaona sasa utakuwa umeleta vita kwa nyumba. So the first thing is for you to discuss with your husband. The second thing, after you spend some few cash of consultation to go and see a gynecologist who is going to test your hormones, who is going to know, because there are women, even right now, their menses are not uniform. Unapata this month, maybe it is on 20th, the next month is on 25th. It keeps on shifting because of the hormonal imbalance. So one
it's good to see a gynecologist. And the other thing is for you, because I know family planning of finances between the family, or like me, I will want the first 2 years. I don't see the reason as to why I should have a kid the first 2 years of my marriage, because I really need to get this thing up and going. I need to take you to places. I need to take you to a lot of vacations, and a kid coming on the way, it's like an asanda to the way I want to treat you. And another thing that brings up this thing is about career, especially journalists like you. If somebody feels like, nikipata mtoto nita lose shape yangu, I will not look good on TV, you getting? But a man wants a kid. So unaenda unaifanya secretly, and then it backfires. So the main principle, just try to do things the correct way. Mwingine anaona kwa nikipata watoi labda atanifunga, asitaenda mahali. In the first place, why did you get into marriage if you never wanted to get kids? Why are you doing it behind the back? And by the way, let me tell you, if you find a woman doing something like that behind the back, behind the husband's back, that person can kill you, because basically what she's trying to do is doing making a decision that is supposed to be based on two people, and yet she's doing it alone. It's not fair. It's something that it's unacceptable. Okay, that is the way I'm thinking about it, but you need to discuss it with your spouse. But the last thing I would like to speak about is the family planning among the minors. It is so devastating that today a lot of minors are so experienced in terms of these things, more especially the family planning thing. Utapata mtu wa 18 years ako na coil, unashangaa huyu mtoto ametoa wapi coil, amewekewa wapi aje coil? You know, this family planning thing among the people that are not married brings a lot of immorality, because kitambo watoto wasichana walikuwa wanaogopa mimba, na walikuwa wanaogopa mimba sana, unaona. Hata saa hii wasichana wanaogopa mimba kushinda ukimwi. So unashinda uko na chemist, alafu mtoto anakuambia nipatie pitu na unamuuzia, na unaona kabisa this is an underage. Hata ujali anaenda kunywa, anaenda kukunywa kwa sababu hataki kupata mimba. But the thing that you're supposed to advise this kid, the next time you are going to have this mambo jumbo thing, kindly try to tell your spouse or whoever who is doing it on you, finally try to use a protection. And all the men that are outside there, because I'm seeing a lot of men that are coming in, if you know you're not taking a woman anywhere, if you know that you don't love this woman, you're only in for sex, kindly just try and use protection, because sex is sacred. The moment, and all the ladies will agree with me, man who you had sex with that had protection vis-a-vis the man that you had sex that did not have protection, the feeling is not the same, because and the connection is not the same. The connection becomes different. Utapata huyu mwanamke atakuwa attached sana to that man mwenye hawakutumia protection vis-a-vis huyu mwenye walitumia protection. So why should you attach someone's a daughter to you knowing that you're taking them nowhere? So it's not fair. It's something that is unacceptable. People should try and desist from such acts. Kama unajua umpiki anywhere, wewe pata raha yako, move. You just go, leave the lady alone the way you found her. I normally say that if you are a strong man, leave a woman better than the way you found her. Utapata mtu ati because nilikununulia kiatu na ninataka nikunyang'anye hiyo kiatu. No. If people had to respect me, and if I need another girlfriend from somewhere, people will look at the kind of relationship that I had with you. Did I leave you better? Sikukuachia mimba, nilikuacha kama ulikuwa unavaa CDF, sasa hivi unavaa viatu vizuri, unang'ara, nimekununulia mafuta, nimekuacha ukiwa mzuri. But if I leave you stranded and poorer than I found you, ni nani atakubali kukuja kwa track record yenye ni mbaya? That is it. For ladies, I kindly try to be careful about these things. Thank you so much. Okay.
Okay, thank you very much for the contribution. We really need to be careful because at the end of the day, this is our lives, and we have to be in charge of the life that you're having it right now. You're not going to be given this life twice. So anything that unafanya tu sahi, you're the person who is going to be accountable for it. So let's have Wesley Mosoti, and maybe atuambie what he thinks about contraceptives and how he feels, how he views everything. Karibu Wesley. Wesley. Okay, good evening. Evening to So, you. my name is Wesley. My name is Wesley Mosoti. I'm a medical student from JQuat, so I'm happy to join you guys. So, number one, contraceptives is like, in everything there's a give and there's a take. So Yeah. you can't say that when you're going to use contraceptives, you're not going to be affected. So there's a give and a take. So Maybe atuambie what he thinks about contraceptives and how he feels, how he Kindly views mute. everything. Yes, so number one, kuna advantages na disadvantages za kila kitu. Now, basing my argument on contraceptives. Wesley? Yes? Oh, there's someone who is Nanisikia? up. Yeah, tunakupata. It is Fred. It is Fred who was not muted. Okay, Wesley. Wesley. I guess nime mute Fred. You can unmute yourself. I think there's an issue with your audio. You're not getting me? Nanisikia? Tunakupata. Yeah, the issue is hizo niliongea kitambo ndizo nasikia sahii. There is I can still echoing. hear myself speaking now. You need Yeah, to go and there's a come lot back. of echo. You need to go and come back because maybe the connectivity issue, it's the one that is bringing a problem. You need to go and come back. Sasa, let me leave. Okay, let's have Wycliffe Nyabando. Wycliffe, karibu sana to the discussion. Wycliffe, nanipata? Hello. Hello, Wycliffe. Tunakupata, karibu sana. Wycliffe, unanipata? Okay, let's have Wycliffe Nyabando.
Tiberius. Tiberius, Yes, madam. karibu sana. Salimia nyote mjambo. Hatujambo, karibu. Ana the topic ya leo venye mimi nimeielewa. The concept hizo concept thing you are getting me. What I can say ziko na everything iko na positive and a negative effect. Under which tunaweza sema tuko na different types of what contraceptives hizo both kwa wanaume and the other side ladies. So it will depend on yourself. Will you use it? Number two, after using it, what will be the expectation back? The results. Will it work well, or will it fail you, or will it work as you wanted? So it will depend on somebody's ambitions or opinions. Under which tuko na about mimi najua about 4 za wanaume. Kuna the others for the ladies. Under the men kuna hizo tunaita the men sterilization. Hiyo unapatiwa like unaenda kwa doctor unawekewa tu kwa mwili. It is like the other one. Hii inakuanga ya wanawake tu iko family planning, na ya wanaume unawekewanga kwa mwili injection the body. Kuna hiyo the vasectomy. Kuna what you call, you may use this type of what you call pull out, ama inaitwanga sometimes withdraw or drawback. That's inafika before time of releasing, you do what you call ejaculate. Kuna the other one you call the use of the condom. That's normal for everybody. Inajulikana tu, so obvious. So kwa wanawake you have to have pills, have the condoms, na kuna what you call fertility awareness. That is before the order of the days, the monthly periods. Ndiyo sasa inaitwa the fertility awareness of the period. Yani fertility awareness. So that one, number one, it will state at which state you will be. So ndio mimi nilikuwa najaribu kusema that when one is going to either having sexual mothers, it will depend on which routine or at which place yenye nimefikia, and what made you to take that step of using the contraceptives. So I think that's what I had. Okay. Oh, thank you very much, Tiberius. Asante sana. Wesley, you were talking, but I really don't know if your voice imekuwa sawa, but let's try it once more. Hello, audio yangu sasa iko sawa? Yeah, uko sawa sasa. Okay, so contraceptives, so hiyo ya kukinga mtu asipate ball. Unajua ukipata ball, literally everything changes. There is new responsibilities. You brought in a new human being you have to be responsible for, and now if you're not ready, si lazima ufika hapo, so you have to do something ili usipate ball juu maisha kuenjoy nayo ni lazima. So
Yeah, so kuna ways za kujicontrol. Men wanaweza tumia the most zenye ni sure bet kwa wanaume zenye zina work which have been proven ni kutumia the barriers, the CDs, condoms. Alafu pia kuna vasectomy yenye there is no ejaculation at all, juu wanaenda wanafunga ama wanakata hiyo nini ya kutoa sperms from the testis now. Alafu ya wanawake they have a number, they have a coil, kuna hiyo ICUD, kuna sindano, tembe, kuna condoms za wanawake, kuna everything. But now mostly for women, unajua ni kama kitu yenye ina work kwa mwenzako haita work kwa mwingine. Like you will find a certain lady kwake maybe sindano ako sawa nayo, maybe mwingine CD ako sawa nayo, maybe mwingine, so it is not universal. Like there is that one universal contraceptive yenye itawaka kwa kila mtu. It's like owning a car, kila msa ako na preference yake. Kuna mtu akiendesha Toyota ako sawa, kuna mtu akiendesha Honda ako sawa. So as a woman, before you go to get the contraceptives, you have to go to a specialist, consult, they will do test, and by the end of the day they will decide that this is what is good for you, so that at the end of the day na hiyo ita minimize the effects zenye zitatokea from using the contraceptives. Juu kuna zingine unaweza tumia na at the end of the day the effect is more than the benefit. So mi naweza sema contraceptives, number one, they are good because there's no need of bringing in the kid which you're not ready for. Number two, before you decide that this is the method I'm going to use, make sure it is safe for you. So make sure you visit a specialist, or make sure you go to a clinic, you do tests, so that when you settle on a certain contraceptive method, at least you know it will be safe with you, so that you minimize the effects. Yeah. Okay, maybe do you know some of the effects zenye zinakuja nazo? Now that you're medic, I guess you will enlighten us more about the effects and maybe how to manage them, maybe if they get worse. Effects, number one, the primary venye unaweza zimanage, kitu ya kwanza ni ku make sure in the first case before you start using anything, ni ku make sure that it is safe for you to use in the first place. Usitumie as a trial on you. Make sure you've done the tests, you've consulted, and you sure that if I'm going to use maybe the pills, maybe the one that's where you are injected, maybe you're going to use the coil in the first place, it's safe for you. That is the basic and the best prevention measure. The effects, maybe the most common ones, there is a upper ladies, there's a coil huwa wanawekwa hapo, which is maybe inaweza kuwa ina last for 3-5 years for that. So maybe them ameitumia for a long time na now anadai kuitoa, but they can't find it, unaona. Sometimes that happens, so that means hautapata ball, unaona. Those are the complications zenye tokea. Now they have to do maybe x-ray, na waangalie the exact position and they go in and dig it out. Number two ni sometimes they can lead to maybe a cancer or anything, a lesions develop in your reproductive system if ni coil umeweka or anything, that is possible. Number three, permanent infertility can result to that. Alafu pia there are some family planning procedures which are not reversible. Let's say for example for men, maybe you do a vasectomy, you can't reverse that. Ukishafanya umefanya, hakuna kurudi nyuma, you see. Now back to my point is effects ziko. So what you have to do is make sure that before you settle on any contraceptive method, first make sure it's safe, and then you to be sure is
You just have to go to a specialist, to a doctor, a certified one for that matter, and make sure that whatever you're settling on is okay with you. Yeah. Okay, thank you very much. Wycliffe, nasikia your background iko na sauti. Kindly, maybe you have something to say. Karibu sana Wycliffe. 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 Evans, karibu sana. Nashukuru. Thank you for joining. Wycliffe. Mora, karibu. Ulikuwa umepotea. Karibu sana. Wycliffe. Okay, ni kama Wycliffe hatumpati. So, Mora, Nancy. Nancy. Nancy, hello. Nancy, unanipata? Okay, Evans. Yes. Karibu sana, uko aje? Niko poa, naendeleaje huko? Kwa salama pia, nashukuru. Acha niwafuatilie kwa chini hapa tu chini, lakini tuko pamoja. Okay. Yeah. Okay, ni sawa. So tulikuwa tunaongelea about contraceptives and sijui if kuna mtu anaweza kuwa na ka testimony what happened and how the person will get out of it. Maybe it's a friend you heard about the story and how I'll get out of it. Kwa sababu personally I had a friend of mine mwenye I don't know what she used. I remember I was in high school but unajua siku hizi the world is developing. Unapata mtoto akiwa class 6 anajua that I'm supposed to have a boyfriend but I'm not supposed to have I'll get pregnant. So unapata mtoto ashakuwa mjuaji, anaanza kujieka in a state where anajaribu kufikiria njia ya prevent mimba, not knowing that labda kutakuwa na other side effects labda kama STDIs na hizo vitu zingine na magonjwa. So siku hizi of course our ladies worry so much about pregnancies and of which zimefanya kwamba tumekuwa na high rate of HIV and STDs, na it is worrying that the generation right now watu ni wengi sana wako na virusi. So I had this friend of mine, I remember I was in form 1, na unajua when you're in form 1 you're in a boarding school, watu watakuwa wanasema kwamba you're not supposed to get pregnant. I was in a very strict school, na tukiwa form 1 form 2 the girl alianza kutuambia ukienda nyumbani you should do 1 2 3 so that you should not get pregnant. So I guess labda alikuwa amekewa I don't know, labda ni hiyo ya mkono na ilikuwa imemchukua for some time. So tukafika form 3 ni kama alienda kasahau kwamba sijui inakuwa renewed or what happened. Unfortunately, she got pregnant. So hadi shule mzima ilikuwa like, no, this girl haizi kuwa na mimba, kwa sababu she used to brag a lot. Anasema kwamba haizi kuwa na mimba kwa sababu kuna njia yeye mwenyewe amejikinga. So I don't know, do you suggest that tunafaa
hadi watoto wadogo wajue this, ndio labda ku control the rate at which childbirth ina increase, kwa sababu sahi yes, people who are above 18 years wamekuwa enlightened about contraceptives, lakini kuna hawa wadogo, unapata mtoto maybe ako class 6 kuendelea hapo na washaanza kufanya tendo la ndoa, of which sometimes it is not good, lakini unapata kwa sababu hakuna mtu wa kukaa karibu na wao, unapata wameanza kujiingiza kwa hiyo masuala ya kimapenzi. So is it good tuweke hadi ya watoto wadogo in that age, maybe those who are past puberty, tuambie kwamba you should not get pregnant, ama ni vizuri waambiwe tu hivyo so that they get the correct contraceptives ziwasaidie wasikuwe na mimba. Sijui, what do you think? Tuambie hata kama ni wadogo, so long as itatusaidia tusikuwe na watoto ambao hatuwataki kwa familia na hawajakuwa planned for, ama tuwafanye aje akipata mimba. Kama my friend alipata mimba, but unfortunately after tumetoka shule, because it was a kid mwenye hakukuwa prepared for, na unfortunately the guy mwenye alimpea mimba after tumetoka shule alimruka, so ilibidi atoe hiyo mimba kwa sababu hakuna mahali angepelekwa mtoto, na maisha unajua huko nje ni ngumu, ilibidi ametoa hiyo mimba. Na unajua kitoa mimba a lot of things zinakuja on with, anaweza hata kufa. So kwa avoid hiyo masuala yote, ni vizuri tuambia watoto wa grow wakijua ni vizuri kutumia contraceptives, ama tuambie aje? Wycliffe na kuona hapo, karibu sana. Wycliffe, nanipata? Wycliffe, I don't know, sikupati, sijui network yako mbaya. Nakupata vizuri. Okay, karibu. Nakusikia vizuri. Aya, karibu. Unanipata? Yeah, nakupata vizuri sana. Network iko sawa. Unanipata Aya. sasa? Yeah, nakupata. Unanipata? Yeah. Kwa hivyo naweza toa mchango wangu. Yeah. Yeah, uwanja ni wako, tafadhali. Okay, sasa contraceptives, hii maneno tunaongelea ya contraceptives. Kwanza kabisa active contraceptives Yeah. Hello. Yeah. Network. Yes, endelea. Hello. Network yako sijui ni kama iko na shida. Okay. Wesley, acha huyo rectify. Yes. Unasemaje? Watoto waambiwe kwamba I think the best approach to watoto, especially those in high school, ukiwapatia contraceptives ni in another way you're telling them that whatever they are doing is okay, and whatever they're doing is okay, and they continue doing it. Mimba or anything. Kwanza, number one, contraceptives huwa zinazuia mostly ball peke yake. They won't protect you against
easy sexually transmitted infections unless you're using, let's say you're using a coil and you're not using a condom. So there is a contact between the two of you. So that means that if one of you has an STI, you're going to get it. You've protected yourself against pregnancy, but mimba utapata, lakini STI utapata. So you see, the best approach ni kuelezea watoto that kuwakataza ni ngumu, lakini ukiwaambia ukifanya hii na hii utapata, if you have sex there's a possibility of pregnancy, and that automatically changes your future. Pia unaweza waambia kuna STI, they can kill you, ni kuwaelezea effects and what they will get out of doing the sex. But if worst come to the worst, what you have to do ni kuwapea contraceptives zenyewe sasa juu. Maybe nitumie an analogy. Let's say kuna shida ya guns mahali shule, watu wanakuja wanashoot watoto. The best approach government itachukua ni kuchukua hizo guns kutoka kwa watoto. Guns in this sense ni the sexual activities zenye watoto wanafanya. So the best approach to deal with that situation ni kuchukua whatever they are doing, ni kuambia hii sex ni mbaya, you should stop, these are the effects, this is what you get out of it. But wakikata kabisa, unanunulia kila mtu bulletproof vest, unawaambia nyinyi piganeni risasi na hii itakuzuia usikufe at least, na kama utapigwa utakaa kidogo. So mimi naweza sema advise the kids, but if worst of the worst, ikifikia a point where there is a point of no return, now give the kids contraceptives, and yeah, but it's very unfortunate. You have to try so hard that usifike kwa hiyo point, but if you have no option, wapatie contraceptives. Now advise which is the best way to use them, which one is best for them. Yeah, na uambie pia the effects and the benefits of course za kutumia hizo contraceptives. Ni ngumu, it is worrying kwa sababu unajua the companies also, watu tunatembea nao ama wanatembea nao wakiwa huko shule, they play a very big role kwa maisha ya wanafunzi hata wadogo, because unapata kuna wale wamechanuka wakiwa wadogo according to the families they come from. So unapata labda wengine wamekuwa introduced to that earlier. I was following up a story, for example in the US, that mtoto anawekwa in birth control hadi akikuwa a very young kid, hadi unashanga why should they do that? Kwa sababu ni kuambia mtoto kwamba these things do exist, but hatutaki mtoto, yeah. So unapata the kids wana engage in sex more, na ni vibaya sana. Mimi I was against that, na ni kama maybe ni serikali imepitisha, lakini hopefully najua the tradition inaendelea kukuja pia kwa Afrika, so hatujui venye kesho ya Mungu itakuwa, lakini the future generation we are at higher risk, kwa sababu the rate at which infections zinakuwa huko nje, it is alarming. So niliona hapa Mora Nancy alikuwa anasema kwamba vasectomy blocks the sperms from getting to the semen when you ejaculate, cause during the procedure the vas deferens are cut, thus preventing sperms from getting to the urethra, and that's how fertilization is prevented. What? So actually wanatoa a part of you. Si eti wanatoa, what they do, they ni kama there is a tube the semen is produced and they join the urethra. Now what they do, wanaenda wanafunga, so mwanaume sperms hazitakuwa
fika kwa urethra in the first place. So even if you have sex, you won't ejaculate sperms. So without sperms, there is no fertilization, there is no pregnancy. But the problem is you can't reverse that. Wakishakata ni hivyo, wewe utakuwa kama zile ng'ombe za kulima zile zenye wanaenda, exactly, it's the same principle. Ile inaitwangaje, chieli chokolema si zinaenda zinakatwa, the nini, ndio kazi yao iwa focus na kulima. Yeah, so mwanamume ukishafanyia vasectomy, kazi yako ni kulima tu, mimba hapana, and it's a permanent procedure, so there's no going back kama ushafanyiwa vasectomy. But I guess I feel that men should do this more, kwa sababu mmelalia madem sana. Men should do this more, ndio pia nyinyi ndio mademu wapumue. So these effects za mademu sijui wanapata, mtu anakonda, kunakuwa na overflow. Sometimes it is worrying a lot. Na I heard something that inasaidia when you're using contraceptives mostly for women, it inasaidia sijui kutoa acne. Is it true? Mnafunzwa hiyo? I don't know how true that is, but I'm not sure. Sometimes the skin, do what basically contraceptives do, especially the pills and the injections, the coils. What they do, they just alter the hormones. So the hormones work differently so that you don't get. They affect the fertilization process so that you don't get pregnant. And sometimes when you alter the hormones, the body reacts differently. You might find the lady is very moody, dizzy, nauseated all the time, and maybe the skin might react. And in the process of reaction, maybe the acne can go away, but I've never had that before. So I'm not sure how true that is. Na reduction of cancer of the ovaries, wanasema pia eti inasaidia. Alafu there is this thing wanasema kwamba the menstrual period inakuja kama iko lighter. Inasaidiaje? Lighter periods inasaidiaje? I think what happens when you're on contraceptives, there are those that make you to miss your periods. Like completely, there are no periods. And since you've altered the hormones, the body might react differently. When the periods come back, you might have a heavy flow, a lighter flow. So it depends. It's body relative. Each and everybody will react differently to the alteration of the hormones. So maybe your body will reacts, and in the process you may get a heavy flow. Someone else will get a lesser flow depending on the extent to which the hormones were affected. So it's body relative. It's not something standard that if you do this, this will happen. Like I said in the beginning, contraceptives are body relative. If your friend uses pills and it works for her well, it is not automatic that it will work for you. So you have to go to the clinic, do test examination with a qualified clinician, so that when you settle on something, is something that the effects will be there, yes, but you have to be able to cope up with them so easily. So it's something relative. It's not something standard how the body reacts with the contraceptives. Hiyo ni ngumu sana. Na the cancer of the ovaries pia it is not definite. It is not obvious that you will get cancer, but if you use contraceptives, there is an increased risk of getting the cancer, not only for the ovaries but for the entire gynecological. There's a possibility of getting a gynecological cancer. It can be in the tubes, it can be in the ovaries, it can be in the uterus, cervix, vagina, vulva, everywhere in your reproductive system or somewhere else, depending on the hormones that were affected.
it is not automatic that it will cause the malignancy or the tumor, but there is a possibility depending on how your body reacts to the altered hormones. Okay. We I'm even worried. I don't know what to say. Alafu, when you're missing period, for example, when you're on contraceptives, maybe umetumia pills ama umetumia the injection, sijui ni coil, inafika mahali somebody ana miss period. Unaweza pata mtu ako ajaiona period maybe for a very long period of time, maybe 6 months. Huwa na worry, does it mean that mwili how produce that damu ama hormones zimelala kabisa, like there is no blood yenye inafaa kukua menstruated, hiyo damu ama Hapana, inakuwaga tu hapo imehip kwa tumbo. si ati inakuwa imekeep kwa tumbo. You know, when a lady is menstruating, it is not blood like hii damu ni kama wanakata mahali wanamwaga kidogo. No, it's ikifika like there is a cycle between 1 and 28 days zenye the lady now ana menstruate, and day 1 ya menstruation, ile siku umeanza kunyesha, is usually day 1 of the cycle. So unaona, so between day 1 and maybe let's say 10, you're safe. Maybe between day 10 and 14, there is maybe day 1 and day 14, it's relative, it's not something standard, but let's say maybe between day 11 and day 14, maybe latest 15, there is ovulation. Now the ovum is being produced by the ovaries, and they're being released into the adnexana, the fallopian tube. So in those days, let's say day 11, 12, 13, 14, 15, let's say up to 18, because sperms can stay viable in the female system up to maybe 72 hours. They're still viable. So that is when the ovum is being produced. And in the same case, the hormones stimulate the uterus. Zinaiambia tuna ovaries imeproduce ovum, inaiambia there's a possibility inaweza kuwa fertilized. So when I get fertilized, I need a place to grow, juu nitafika hapo kama mimi nimekuwa fertilized na niko ready kukuwa mtoto. So in response to that, the uterus inaanza the walls of the uterus zina increase blood supply, which will later form the placenta and stuff. So hiyo increased blood supply, there is layers zinaformiwa za like it's a tissue yenye iko in increased blood supply inakuwa around the uterus. Now when ovum ikikuwa, just in case ikuwe fertilized, itakuja ikuwe implanted on the walls na itagrow with oxygen supply, of course, from the increased blood supply to the uterus walls. But if there is no fertilization, the hormones send signals to the uterus, zinaambia hapana, wasi najua mlikuwa mmeprepare nitakuwa fertilized, lakini ni kama huyo amebehave this month, so there is no fertilization. So in the process, zina shed off the walls, zinasema tulidhani this month utafika hapa kama uko fertilized, lakini ni kama hujakuwa fertilized, so we shed off, we try again next month. That is what happens. So the cycle continues like that. It's the uterus that prepares to hold the pregnancy, but in case there is no pregnancy, the hormone sends signals to the uterus that there is no implantation that will take place because there is no fertilization, and it shades off. Now the shading off of the walls of the tissues zenye zilikuwa ready to accommodate the pregnancy ndio zinatoka kama periods. Na depending on the stimulation ya hizo stimulation by the hormones, sometimes the tissues zinaweza kuwa nyingi, zinaweza kuwa kidogo, na that is what brings about the heavy flow, the light flow, and all that. Yeah. Okay, can we say, because I've heard that some of the people have, I don't know if it is weak uterine walls,
zenye unapata maybe mtu anashika ball and then after a short period of time, maybe mimba imefika 3-4 months inatoka, so inakuwa a regular thing hadi unasikia oh someone has a weak uterus. Can we say that maybe contraceptives pia zina play a role in that, ama hiyo inakuanga another problem? Since contraceptives do what? Alter the hormones of the female reproductive system. They might take part in that because they are hormones which should maintain the pregnancy. Kuna, I guess umesikia something to do with estrogen, progesterone. Yeah. Those are the hormones that maintain pregnancy. Now, if the contraceptives alter the production or they inhibit those hormones from working with the system well, they may lead to loss of pregnancy. So if they alter the production, they work, or they go to the site where those hormones are supposed to work and they inhibit, the hormones can't work well, it may lead to termination of pregnancy. Now, something else is a low lying pregnancy. Na unaweza pata what pregnancy place imejiattach, like unajua inafaa kuwa the fundus of the uterus ama the posterior wall of the uterus, that is the safest place. Unapata attach place weird, maybe near the cervix, mtoto hawezi survive hapo. It's a low lying pregnancy. So maybe not today, maybe not tomorrow, but someday before the maturation of the pregnancy by 9 months is complete, itatoka tu, depending on the place where the implantation took place. So if it's a low-lying pregnancy, the probability of it kutoka ni high. And also if there is something altering the hormones that maintain the pregnancy, pia it leads to termination of the pregnancy. Yeah. But it doesn't make the uterine wall weak. As in the uterine wall has a uterus iko na layer tatu, so it is not standard, ni kama maso zetu za mkono. Venye yangu maybe iko mzito kidogo, yako inaweza kuwa maybe mzito kuliko yangu. It's that, but I think the body modifies itself to hold the pregnancy. The effect I think mostly is about the hormones. Hizo ndio the issue now, the hormones that maintain the pregnancy. If aziko sawa, they're not working correctly or something alters how they work, na inabidi pregnancy inakuwa terminated. That's how people wanatoa mimba. They altered the hormones that maintain the pregnancy. If the hormones are altered, inatoka. Yeah, basically that is what happens. So inaweza kuwa artificially altered, inaweza kuwa naturally altered depending on your diet and stuff. Yeah. Okay, naona Wycliffe Nyabando anasema kwamba one is not getting the periods, especially in cases of progesterone. Only in this case, Depo-Provera is because of the single hormone component and therefore imbalances. So ni hormonal imbalances. Then Mora Nancy anasema kwamba sperms are viable for up to 5 days. The female track 5 days. Yeah, unaweza have sex udhani uko safe, but siku tano baadaye they surprise you. 5 days. This is okay. Elizabeth anasema kwamba pamoja. Wycliffe anasema pregnancy loss depends on the trimester in which it has occurred. First trimester mainly hormonal or genetic, and then second and third will depend on circumstances. Okay. Circumstances. For example, there's this time says it alilose mtoto, nilisikia eti ilikuwa all about high blood pressure. Maybe those are some of the circumstances, right? Ama okay. Alafu I was asking kama is it possible mtu kutumia contraceptives zinaweza affect mtoto. Maybe umetumia contraceptives, nimetumia alafu nifike nitoe, so nimeshika mimba immediately, nimetoa nimeshika mimba. Is it possible mtoto ambaye nitajifungua
hakuwe na some abnormalities, maybe hatakuwa na akili ama hatakuwa na mkono ama hatakuwa na nini, because most of the kids naona ama nimewahi ona, huwa unapata maybe wakisema kwamba ni kwa sababu alitumia family planning sana ndio maana alipata mtoto mwenye ako abnormal. Is it true ama it doesn't play a role in giving birth to abnormal kids? Mosoti, unmute. Wewe ndio daktari hapa sasa, wewe lazima tujibu. Lazima Okay. utatujibu. I don't have a straight answer for that, but what I'll say is the second trimester of the pregnancy is the most crucial one, because that is where you find organogenesis happens. So this is where you find that the baby now is taking shape into a real human being. Now, if you take something or you consume something or you take a contraceptive that has maybe a chemical or a component that will alter the organogenesis process, I think that is what brings about the maybe getting a kid who has malformations or stuff like that. Yeah, that is what I'll say on that. Okay. Naona Wycliffe anasema family planning has nothing to do with congenital abnormalities. Okay, bado anasema kwamba there is no effect at all. Okay. Oh my god, yani imekuwa discussion nyingine moto sana. I don't know if anyone has a question, anaweza iweka hapo hivyo kwa comment section, so that we review it, we learn more, and if there is anything that one has to add, kindly do so. Wycliffe anasema kwamba nope, Mosoti, it is not the second trimester. Organogenesis occurs in first trimester. Hiyo ni maoni ya Nyabando Wycliffe, sema organogenesis inakuwa the first trimester. Lakini the fact is if one takes a contraceptive, for example, kwa zile maybe pills zenye ziko na the chemicals zenye zinaweza affect the organogenesis process, that is when mtu anaweza pata mtoto ambaye ako na some of the abnormalities. So Wycliffe, now that you can communicate from the comment section, kwa sababu amesema kwamba mahali yako network inasumbua, I don't know if you have anything else to add, and if you want to speak anything, the field is yours before we close the conversation. Wesley, your last words. What can you say? As an upcoming an upcoming doctor. What can you say? I'm not a daktari, so You are? I'm training to be a therapeutic radiographer. So what does that mambo ya deal with? that deals with staging, in simple terms, staging, planning, and treatment of cancer. That is what it deals with. Yeah. So my last words, I'll say that it was a nice interaction. I'm learning a lot from you people, especially guys wenye wako hapa kwa comment section. Thank you very much, and yeah, thank you. Nimelearn vitu nyingi sana mgeni kwenu zenye sikuwa najua. Mimi ndio nimelearn zaidi hadi venye I can't imagine. I didn't know that sperms can be alive for 5 days. I didn't know that.
And I don't know whether I should ask this question now that you're dealing with cancer. I don't know if I should ask that juu I don't know if it is in line with what you're doing. So Wycliffe bado anasema kwamba I'm saying that all girls who are in reproductive age are eligible to access family planning. We don't discriminate. Okay. So girls should Yeah, do that. hiyo ni ukweli. Wycliffe anasema ukweli because if you're in reproductive age, you can't maintain a kid and you really have to have sex and there's only but sasa inabidi uko na only one option. Hutaki mtoto, unataka sex. Go choose the best method for you ya kufanya family planning. Choose the one that suits your body and go ahead with it because at the end of the day, even if we judge you, we discriminate you, we tell you that you can't use contraceptives, you're going to hurt yourself. Now when you hurt yourself, sisi wenye tuko na kukataza ndio tunaumia, wenye wako kando yako, because when you bring that kid, the people around you ndio wana maybe wazazi wenye walikuwa na kukataza cha kutumia contraceptives ndio utaletea shida ya kulea mtoto, to maintain the kid and all that, and that stuff is very expensive. So what I'll say is that if you're a parent, you have a kid who is sexually active, na she or he has to really have sex, mwambie atumie contraceptives if hayuko ready ku maintain mtoto. Yeah, acha kumwambia eti usitumie nini nini. Ukimwambia kosa ataenda hivyo na wewe ndio utaumia. Okay. So tukue open. Juu most of the African parents unaelewa sisi ni wale watu tuna grow kama tunaogopa wazazi vibaya sana. There is no that closeness hadi unaweza kwa au ni wachache unaweza pata wako that close to parents kuambia, but ni vizuri pia parents to create that relationship, parent child relationship, so that they can be open to them, ndio waambie, and then the parents can be able to know on how to handle their issues. So bado Wycliffe anasema kwamba you do not okay, I don't know. Do not any test to have you do not need any test to have a family planning method except maybe blood pressure check. You don't require gynecologist. Oh, sure. Anasema kwamba you do not need any test to have a family planning method except maybe the blood pressure check. You don't require gynecologist. Okay. Tumekupata sana. And then bado anasema kwamba health workers, e.g. clinical officers and nurses can offer family planning. They are trained. Yeah, that is very true. So anyone mwenye anahitaji anaweza pata from the named people, the clinical officers, the nurses. They can help in information giving according to family planning. What of diseases? Millicent Gesari anauliza kwamba what of diseases? This has to be a two-way traffic. Wesley, kuna diseases apart, kuna diseases zenye zinakuja together with use of contraceptives apart from maybe cancer. Unajua, for contraceptives to be accepted by the how do we call these bodies zenye zina allow drugs to be used by the public, it has to go several trials. So that means it doesn't directly cause a particular disease, but what it does, it maybe predisposes you. It makes you it puts you in a situation where you have a higher risk of developing a certain condition, but it doesn't cause, it is not the primary cause. Unaona venye tunasemanga kama malaria inakuwa caused na how do you call this, plasmodium. So you can't feed people plasmodium, but ni kama the same thing. Contraceptives, they don't directly cause a particular condition, but they predispose you to, they make you to be at a risk of
developing something. So I cannot tell of any condition that is directly caused by the contraceptives, but I can tell maybe it puts you at a higher risk of maybe developing maybe any malignancy or a tumor, depending on how your body will react to that. It can cause a hormonal imbalance. It can cause dizziness, headache, nausea, being moody. But I cannot. It disposes you to that. It will not cause for everyone. It is not something universal, but it puts you at a higher risk of developing a particular maybe disease, depending on how your body will react to that. Yeah. Okay. Maybe it doesn't also kuleta hizo zinaitwaje? Hemorrhoids si hemorrhoids. Hii kitu watu wanaumwa. Inaitwa nini? Kuumwa na cramps. Hope haileti hiyo. Hope. Ama, do you have any information concerning that? Cramps. Okay. So I don't know, but I guess to exhaust the topic, and Millicent, hope you answered. So ningesema kwamba nimeshukuru sana for tuning in. It has been an interesting conversation. I've learned a lot, and hopefully for those ones who are going to come for a comeback, watajifunza mengi kulingana na yenye tumesema, na kama kuna maswali ambayo hatujauliza, I'll kindly request that people to write them on the comment section, so that maybe if you need another session of this, tutafanya again, considering the questions that we'll send. So I guess I'll call it off right from here. Nimeshukuru sana. Thank you for your time. I really appreciate it. And then you will have a great night. Kina Wycliffe, I'm so sorry for the network error. Hope that next time when we will meet, your network itakuwa sawa. So it is a weekend. Alafu Monday ni Valentine. Hakuna mtu ameniwishia happy Valentine. It's okay. I appreciate. Thank you. Hata kama hakuna mtu ameniambia happy Valentine. So now that To all the nimejibu men live in the channel, happy men's conference. happy men's conference. Conference iko lini? Conference iko kesho. Wapi? Tunaenda Quivers Lounge, Thika Road. Na Eric. Yeah, Unaenda na Eric? Yeah. Aisha Eric ataweza? Eric atawapotosha. Akitupotosha tunamkataza tu. Okay. So utaenda? So I'll be expecting feedback ya kesho. Utashika videos utatuma hapa tujifunze. Wale wenye hawakuweza kuenda ndio tujue mliongelelea nini, lakini msiambiane mkue mastingy, because we're not going to tolerate you people. Whatever will be discussed, I think men's conference is a top secret. But you know, these things called men's conference, they you don't have to make it a big deal, like go to such places. I'm not planning to go there, of course, but like last year, me and my friends, like 5 of us, we went to a place, we discussed real issues. We talked about how to handle ladies, how to do this and this, how to do this. That's how you do it. You don't have to wait for someone to organize it for you or to go to an expensive place. You just find your group, you go somewhere, you sit, you mnakula githeri yenu na mnapiga story how to handle issues to do with wanawake. Yeah. Ama kesho nilete a capable person, alete wanaume wote kwa hii channel, muongelee muongelee venye mnafaa kututreat. I hope that will be a very good discussion, so that badala ya kuenda kibandaski utakaa at comfort of your house, unakula popcorns, unakunywa maji, alafu unachangia. Alafu Mora Nancy naona anasema kwamba hormonal birth control relieve cramps. Okay.
Okay. Okay. Wycliffe anasema kwamba next will be in Nairobi home. Thank you. Thank you to Wycliffe. Karibu sana. Oh my God. I guess I should call it a day and a night. Niache usomee exam ukaweka hadi sahii unafaa kusomea mtihani. Niache wengine walale, ma wenye wanaamka waanze siku yao salama until another episode of my videos. See, good night. Good night. Okay, bye.